హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 127కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా 126 కంప్లీట్ చేసుకొని ఉన్నాము. సో ఇక మనకి అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, అలాగే మనం ఇప్పటివరకు అయినటువంటి డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. సో మనము ఎవరైతే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫ్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హైయర్, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704450002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఈరోజు డిక్టేషన్ 127 స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. The chairman, in the course of his speech, said that to seek the preservation of the concern when the profits were so unsubstantial and so disproportionate to the amount invested, and when the price of the stock was so depreciated, was observed, and it was inadvisable to carry on the company. The advertisements in the paper are out of all proportion to the news, which is very deficient, and we marvel at the prosperity of the publication and the confidence of the publishers. It has often subscribed substantial amounts to public funds, opened its columns for national subscriptions, and given distinguished services to the cause of charity. The performer who performed at the theatre is a Russian, and his artistic performance of the play brought out all the peculiarities of the Slav race, although there was a disproportion in his acting which would render a long engagement impracticable. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు వరకు కూడా 127 డిక్టేషన్ అనేది మనం రాయటం జరిగింది. సో మీకు ఏదైనా వీటి మీద డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి 63 పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్తో ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే ఏ మిస్టేక్స్ ఉన్నా, అంటే ఎటువంటి తప్పులు ఉన్నా, లేకపోతే స్ట్రోక్ ఎలా రాయాలో డౌట్ ఉన్నా, ఇంకెటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఇచ్చినటువంటి ఎక్సర్సైజ్తో మీరు చూసుకోండి. సో మనం మరలా సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఈ లోపల మీరు
ఈ మిస్టేక్స్ అన్నీ చూసుకోండి. మనం ఫస్ట్ ఈ స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ చాప్టర్కి వచ్చేసాము. చాలా వరకు మొత్తం చాప్టర్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇక నుంచి అంతా కూడా అన్నీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ కాబట్టి ప్రతిదీ తప్పకుండా మనం ఈ రూల్స్ స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ తప్పనిసరిగా మనం ఫాలో అవుదాము. సో కాబట్టి మనము ఈ స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాద్దాము. అలాగే ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించిన థియరీ రూల్స్ కూడా మనకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే సెకండ్ పేపర్లో అడుగుతారు. అలాగే కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ థియరీ రూల్స్ రాయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి థియరీ రూల్స్ బాగా కంఠస్థం పట్టి ఉండాలి. ఏ రూలు ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది. అందుకని చెప్పేసి థియరీ రూల్స్ మీద, గ్రామలాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ మీద మీరు స్పెషల్ కేర్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సింబల్స్ మీద, తర్వాత ఇంగ్లీషు స్పెల్లింగ్స్ మీద. అలాగే ప్రతి వీడియోలో మనం రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్కి కీ రోల్ పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి పొట్ట అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ద చైర్మన్ in the course of his speech said that to seek the preservation of the concern when profits were so unsubstantial and so disproportionate to the amount invested, and when the price of the stock was so depreciated, was absurd, and it was inadvisable to carry on the company. The advertisements in the paper are out of all proportion to the news, which is very efficient, and we marvel at the prosperity of the publication and the confidence of the publishers. It has often subscribed substantial amounts to public funds, opened its columns for national subscriptions, and given distinguished services to the cause of charity. The performer who performed at the theatre is a Russian, and his artistic performance of the play brought out all the peculiarities of the slave race, although there was a disproportion in his acting which would render a long engagement impracticable. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ అనేది ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాస్తున్నారు. సో మీరు ఈ పాటికే ఈ డిక్టేషన్ మీద మీకు పర్ఫెక్షన్గా వచ్చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం థర్డ్ టైం ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పుకుందాము. ఈ థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి చెప్తాను. మీరు రాసినటువంటి డిక్టేషన్లో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో అది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి. ఓకే, థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది చైర్మన్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ his speech said that to seek the preservation of the concern when the profits were
so unsubstantial and so disproportionate to the amount invested, and when the price of the stock was so depreciated, was absurd, and it was inadvisable to carry on the company. The advertisements in the paper are out of all proportion to the news, which is very deficient, and we marvel at the prosperity of the publication and the confidence of the publishers. It has often subscribed substantial amounts to public funds, opened its columns for national subscriptions, and given distinguished services to the cause of charity. The performer who performed at the theatre is a Russian, and his artistic performance of the play brought out